میډیا سره څنګه زموږ په ذهنونو باندې تاثیر کوي که سوشل میډیا چی است چطور سر از های ما تاثیر انداخته است و چگونه میتوانیم که از منظم یا مؤثر استفاده کنیم و چه اون چیزهایی که باعث تنبلی ما و شما میشود از اون چطور میتونیم که جلوگیری کنیم. خب پیش از اینکه من سمینار را آغاز کنم از شما یک چند سوال میکنم که do you think that social media is killing our precious time؟ چند نفر در اینجا به عقیده هستند که واقعا سوشال میدیا قیمتی وقت ما شما را ضایع می‌کند؟ چند نفر به عقیده هستند؟ اوکی. و دوم سوالی که من دارم همین سوالا چرا حل میشه؟ یگان وقت محصولین ما که وقتی که می پرزنتیشن ها را میاره سمینار با چی میگه استاد شو می شورت وی ما برای شورت وی نشان میدهیم اما با اون شورت وی اینا نمیرن با چی میگه استاد من نفهمیدم خندم ما بر شما اصول نشان میدم راه را نشان میدم همراهتان در راه نمیرم so walking on the path it's up to you it's دوم سوالی که من میکنم که معمولا ما در پرزنتیشن ها من این سوالا میکنم با کدام زبان باید پرزنتیشن ارائه شود معمولا ما زیاد کامتیبل در انگلیسی هستم چون که موضوع با سوشال میدیا است کوشش باید کنیم که دریغ هم بگوییم صحیح چند نفر موافق هستند که باید پرزنتیشن یا سمینار در انگلیسی باشد اکثریت ماشاءالله so many of you want the presentation to be taken place in English right so it means majority of the students understands English that's how we will conduct the seminar in English language okay so the topic of the seminar is the impact of social media on students' minds and their learning process. So let's go and dive into it. So the first thing we should say, understand social media or understanding the social media. Some of the teachers might say that sort of we don't use understanding here, ing is not here or something like that. That was a traditional view about English language. Now there is a new thing. They accept every single thing that is happening in English language, right? Okay boys, let's see. Now social media is more than just an entertainment. It is reshaping how students communicate, stay connected, and share content with each other. So it includes the platforms which is impacting on the students' interacting abilities, communication abilities, which are quite similar but a little difference between interaction and communication, and also how they share. So in social media, we include the multimedia sharing, messaging, and as well as content sharing. So in this seminar, we will be focusing on, we will explore how the social media plays vital roles in shaping our attention, behavior, and learning outcomes. So let's begin it. First, how do we define social media? What is social media? We will not going to dig down into the history of social media, how it was developed, and who were the first people who invented the social media. We will not dig down to that because of the lack of time. So the seminar is going to last for 45 or 40 minutes. So that's why I'll be focusing on the main points and the pros and cons of the social media. So let's discuss the definition of social media. How do you define? So social media refers to platforms which allows us to share, as I said earlier, our opinion, experiences, and content with others. That is a platform. So this is how we define a platform for interaction and content sharing. A simple definition for social media, we can say a platform through which we interact with others and share the content. The content can be different. It can be like economical content, technological, etc. Right? So next we have what are the famous and popular platforms of the social media? What are the famous? Can you name any of them? Before I name some of the social media popular platforms, could you please tell me which social media is your favorite platform? Is it Instagram? Is it Twitter? Facebook? The newer one, which is Threads, and the converted name of the Twitter is now X, which is famous. So these are the famous. And I forgot the most important one in our society. That's a TikTok, which is famous for short content forms videos, especially for 15 seconds. Now, what is the impact on social media, impact on society? As I earlier mentioned that social media is reshaping the communication and information. Now, students mostly focus on the online sources, instead they focus on the textbooks and something available physically to them. Most often we focus on what?
on online sources. A very simple example, if you take a smartphone, they say, sir, I would like to copy this or send me through Google Drive. So, sir, give us a homework through Google Drive, the assignment should be there, we'll upload it there. So they are much oriented to the social or online sources. So that's why it has a huge impact on the society due to its content and communication interfaces. Now, what are the positive impacts of social media on learning? So, as I earlier mentioned, that we will not be focusing only on the cause. موضوعات السوشيال ميديا صحبت نمیکنیم. مثبت چیزا هم دارد که ما شما علی اینجا بحث میکنیم و اینا را میگیم. اول چیز access to information. So we will be exploring here that social media has an access to the information. We can quickly access the information available on the social media. Right? And some of the students say that this information is useful for us or not, we'll discuss that later. But accept the reality that social media is giving us the free access to the information. So there are YouTube tutorials which offer free learning sites, free materials. For example, personally, when I have some sort of misunderstanding about a common, let's say idea or a topic relevant to my field or socially, so I go and search it on YouTube. So it means that there are academies like TEDx, like Khan Academy, there are so many other academies which offer free tutorials, free lectures on their interfaces. So we say that it gives access to the information. The second is collaborative learning or collaborative learning. So, social media allows us to interact with our friends beyond classrooms, right? Look, so it has online forums, like there are some online forums which call them Discord and Slack. These are the online classes which we can join in order to share our opinions and ideas relevant to different topics. So, gives collaborative learning and it encourages the team working, right? So, next is creative expression. Creative expression means what? So, social media is a platform which allows the students to showcase their skills, abilities on medias with different people. These three are the main positive impacts or effects on learning. Okay, now let's move on. The negative impacts on social media, the negative effects or impacts of social media on students. That's distraction, a very common one. A survey has shown that even 5 minutes scroll on TikTok could result delay in completing a task due to mental distraction, help. It means if we only scroll down for 5 minutes on TikTok, that causes us delay in completing any tasks that we are doing it. For example, there is very important task, we are trying to complete that. Once the notification comes, and that notification tempts us to just go and check our phone, which causes distraction. And a survey done by one of the famous universities, which says that if you once go through social media and you are coming back to the things that you were doing before, it will take you 5 minutes to get back to the momentum you were before. To find that family gira, مثلا یک دفعه که تو distract شدی، شما مثلا study میکنید یا یک project design میکنید، یک موضوع را میگرفتید و اونجا بسیار severely کار میکنید. Right? وقتی که یک مسیج آمد، یک تنگ notification آمد، اون تو تنگ صدا میکنه. یک notification میآید و ما it's a human tendency. انسان ها فطرتاً هم تو هستن میبرن. بس که با اون momentum میآید، بس که با gathering میآید، با focus concentration پس میآید. It takes them 25 minutes. It is a survey. و 20% تا 60% بچه‌ها emotionally attached هستن همراه social media. How? We will discuss that later. Okay. Next is mental health, anxiety, depression. Majority of you have this problem. Anxiety or depression and stress. These are also the negative impacts of social media on our society. Anxiety, depression, و stress. توسط ذهن. مثالهاش رو بسیار واضح هست. ما که صرف یگان بچه‌ها رو میگم نارام میباشن. ذهناً. چرا؟ به خاطر که شب تا وقت سوشال میدیا را استفاده کرده هستند.
So that's why it causes anxiety. I mean by a situation, you lose your concentration. You lose your focus on your studies. Ustad ke paas gap nahi jana ki har qadar muhim mawzu basha. Tujhe mein that's it. What's happening? بخاطر कि you are not mentally correct. ومثال مدرسة أكثر أوقات بيدم بچين कि तू सही रविवार ना पावशी कि हर नवा मोहतरम बतू सारा शायद तू रन नहीं करा ना बेतानी. So that's why कि खुद महसल ना पावशी कि हर قدر मुस्ताद लायक बतू सारा शायद तू पे अज़ुयात करता ना बेतानी. Then your focus shifts from internal locus of control to external locus of control. The psychology was made कि what are internal and external locus of controls. मतलब is कि you focus on the other things. Right? And the main factor is social media because it impacts on your mental health. Right? Mamunan Kutufamin release Michelle will discuss that how it is impacting on our mental health. But then Kutufamin came anxiety and depression are the main causes. In Jamami Tanam ki Hazaran misal badaham. Ki tawasut social media ma khada khudkushi ka rasta. You lose beginning. In Australia, basically average 8 nafar they commit suicide. What is the reason? Although they have all the facilities and all the convenience of their life, what is the main reason why are they committing suicide? And mostly they are focusing on the virtual or on unreal life. Look, masalan misal is my restaurant में बमोए पिज़्ज़ा कैसे ऑर्डर करता है या मैं खुराक में करूँ बावर करें कि और खुराक ना मैं करूँ चाहे क्या एक्स में करूँ और एनर्जी को तुम्हें एक्स मिलता या खुराक को तुम्हें the 21st century and the 21st century بزرگترین اختراع که کنش شده بوده او رومانتیک لاف بود. موضوع که مو طرف من رومانتیک لاف چی معنی؟ اگر شما با اطراف برین مردم رومانتیک لاف نمیفهمن گل بده و برش تحفه بیار و انگشت اینجا بپوشیده هیچ چیزا نمیفهمن. الله همراه محبت نمیکنه. درست پیغمبر صلی الله محبت نبود. محبت خمیر میگه چه وقتی که پیغمبر صلی الله فوت میکرد عایشه رضی الله 19 ساله بود. چند سال او به منتظر ازش داشت. This is called real love. تو رومیو جولیت مثلا که میدی امروزه what? These are decorated love. So romantic love is the greatest invention of these media sources and as well as these movie or let's say film industries. In Hollywood, if that is causing, let me just fix this. Okay, so that is the other reason. Understand? Which slowly causes the anxiety. खुद ऑस्ट्रेलिया पास में आई, पर साथ average 8 नफर खुदा में कुछ Ichura, بخاطر कि ना كل life is on social media dependent us. Their all life depends on social media. Therefore, they find somewhere lack of their blessings that is given from the side of God or Allah Subhanahu wa Taala. You know, me कि खुदा को शुमाई वज़ीर का बचना होना. So that's how it's distracting us. It causes anxiety, right? So and this is sleep disruption, and you know this. Mamun al-Mashwa mega there are blue lights or ultraviolet produced by the phone, which is impacting or which affects directly on our eyes, and that makes our sleep go away, right? So that causes disrupt. Blue light, late night uses, most often you are using it. شما بچه میگین که بچه‌های ما استاد تعالی ما سوشال میدیا را استفاده میکنم 22 ساله 23 شده باید تاثیر نکنه. Can't wait. Your eyes are fighting. Just wait. Nothing. Look, इंसान के मरीज में शर एक दफा तो चपा देते नहीं आहिस्ता so it is affecting your body. You are playing with your sleep bio clock that is going to cause you a lot in the future, right? So that's why sleep when you stay up late at night, the survey has shown that when you get up in the morning you feel tired, exhausted. That's why you cannot concentrate and focus on your productivity. You are less productive. That's why in our religion, it is recommended that we have to go to sleep early and get up early. Right? Mamulan, how many of you you feel tired and exhausted? Look, even like 70 okay, let's see. When we get up, درست कि अगर इतना ज़्यादा नुकसान में मरीज़ सुनने का, ओ वक्त के विटामिन कम बाशे the body को हम 22 से कि too tired, exhausted, feel exhausted. अमा बारह beyond these things, بدون मियाँ या तदरी सरबेरा, या अगर हम औकात मौके बेदार में शेम feel tired,
we cannot walk through the timetable. It's because we are not focusing on the sleep. چند چیزا شما را کامیاب می‌سازد. همیشه ما میگم your sleep, quality sleep, your food چی می‌خورید, right? And your habits. کسایی که میگه که we are successful, look, the common thing they have is a reading ability. ببینید در جهان اکثریت کسایی که successful هستن اینا ریدینگ زیاد میکنن. خود مارک زوکربرگ سوشال میدیا را زیاد استفاده میکنه. نه. Then why you are stuck? یک استاد ما بود یک قصه میکرد و میگفت که وقتی که میگه چاینا فهمید که هندوستان علی از ما در اکونومی از ما پیش میشه. یعنی they will excel. They will excel in economy. They will surpass us. باز چی کرد؟ اونا یک سروی گرفت که چطور ما نوجوانای ایندیا را مصروف یک چیز بسازیم. اونا باز چی کردن که مطالعه کردن دید که شعر و شاعری و آهنگ‌ها در ایندیا چی است؟ خیلی مشهور است. از همین استفاده کردن. حالا ببینید اکثریت بچه‌هایی که از کشور آسیایی که می‌بینید اکثریت مردم از هندوستان هستند. ببینید که آهنگ‌ها they are dancing for the songs, they are playing music, آهنگ‌ها می‌خوانن. کل جوانان مصروف ازش هستند. برین همین تیک تاک که در چین دیولپ شده است در اونجا کم است. There is limited. And پیش با یک موضوع دیگه میاد که بچه‌ها پاکستان و اینا را مصروف ساختن که تا همی سوشال وار ببینن. که این موضوع تا کدام حد حقیقت دارد. I haven't researched this, but my teacher used to say as I gave you the reference. Okay, so sleep deprivation. یا sleep deprived. Sleep deprivation شما. Right? تا نواز بیدار بشید. بچه چی فایده میکنه؟ If you are stay up late at night. تو چیکالا پوشیدی، مچینان خوردیم. What is the benefit? Where it will take you? این کجا شما را خواهد؟ How it's going to benefit you? Right? Look, I always ask yourself. I always ask myself. Okay, if I'm using this, how it's going to benefit me? If it doesn't carry benefit, I will not use it. This dunya is not that easy you are taking in. You have to be up to the challenges. And how is that going to happen? Work on yourself. Stop wasting your time. Right? Okay, next thing is cognitive development. How many of you know the cognitive ability? Anyone heard before the cognition? Nobody heard? Cognition. First time you're hearing this word. Cognition. Cognition means the mind. How your mind perceives things. That's called cognition. How your mind perceives things. یک سروی نشان داده است کسایی که در موبایل زیاد کار میکنن اینا در بین 3 رنگ فرق کردن میتونن. Light blue, light pink and light dark. استاد ما میتونن. You are now learning. Just wait. It will cause you in the future. So that's why the first thing that impacts your cognition, that means your mind is not developing. ببینید یک وقت من همراه یک دوست من است او سایکیاتریست است. ششتا بودم. یک دختر آمد 9 ساله بود. She was 9 years old. و مشکلش چی بود؟ میگه گپ نمیزد. و دپرشن گرفته بود. الله اکبر. بس دپرشن که معمولا به سن 9 شروع نمیشه. میچور ایج فار دپرشن از 19 بالا هست که در دخترها تا 23 شروع میشه و در بچه‌ها از 19 بالا شروع میشه. این از لحاظ مدیکال I'm speaking. Right? Look, این 9 سالگی دپرشن گرفته بود. وقتی که ما تحقیق کردیم بازو کسا میکنه که ما تحقیق کردیم دیدیم که این دختر وقتی که خود بود یعنی وقتی که مادرش مصروف باشه مادرش هم به وظیفه میره پدرش هم به وظیفه میره و این موبایل میزنه and that mobile is killing it. اگر ما از ما کسی پرسان کنم که با طفل یکی خورد است 2-3 ساله وقت تاور نمیکنه با اون بالا که در 7 ساله شد از اون بالا که موبایل بس برشان خراب میکنه چرا که she or he knows the difference between good and bad. این میگه گیم میگه و این گیم اگر فکر دادن باشه خود طفل است میگه چرا ما را زدید چرا ما کشته شد بار کش میگه بار کش میگه آخر ابو تو سر میشه شما فکر کنین کدام روز که یک فیلم ببینید باز بعد از رفتن از این فیلم در موردش فکر میکنین یعنی کسایی در مورد دختر فکر میکنن کسایی یعنی هر نفر همون دیده میگیره کسی در مورد استوری فکر میکنه کسی در مورد استایل که بچه زده بود یعنی هر نفر your mind is busy with that شما بر خواب میبینید باز همون فیلم میبینید and that is the result right این وقتی که گیم میزد ذهن از این نارام میشد همون نارامی باعث استرس از شده بود که آهسته آهسته با انزایتی بعد به دپرشن تبدیل شد right دیگه تاوان چی میکنم که آن این بچه‌ها زود گپ زدن نمیتونن
چی دارم گپ وقتی که یک طفل او انرژی داره او باید بدوه شوخی کنه این چیزا باید او بکنه که تا او انرژی که است او باید مصرف شود اما تو برای موبایل میبینی آهسته دیده میره that is killing you او باز چی میکنه growth levelش هم کنترل میکنه you will not grow physically right mentally خوب ایسون grow نمیکنی physically you will not grow it limits your growth ability both physically and mentally clear so خوب now memory impact reduce long form retention ببینید محصولین ما عادت گرفته هستند our students they have developed a habit and that habit is sir کدام کوتاه راه نیست میگن نه تو میگن استاد کوتاه راه به من نشان بده for example استاد کوتاه information به من بده استاد short way of success به من نشان بده give us a shortcut این کل ذهن شما است اکثر اوقات که ما شما را نوت میکنیم همارا یک دیگه بحث میکنیم این رای کوتاهش است میره پیش میکنیم این ایدیاز کجا اومده این رای کوتاهش است from social media به خاطر چی فیسبوک یا کتاب بطن خلاصه میکنه کنه این که است شما او حوصله که شما مکمل کتاب خواندن داشتین این کشته میره عادت میکنه شما that's why you will focus on reduced text rather than focusing on developing reading and writing skills reduced text that's why it will also cause a short-term memory. معمولا بچه‌ها ما چی میگه استاد یک درس بخونم باز چند لحظه بعد فراموش میشه. چرا؟ به خاطر که you have lost your concentration and focus. تو که درس میخوانی quality نمیدی به درستان. Right? You don't have the quality. You lose the quality. Right? وقتی که تو با full concentration, full focus, with full motive, study بکنی you will never forget that. I have practiced that. I have experienced that. ایگه پایی که با میزنم من هم مزرعه شما تیر شده. I also walked through this, but then I said that is enough now. I have to remove this habit. And killing a habit, bad habit, is not an easy task. It doesn't happen overnight. It will take time, even ages sometimes. Ustad, ma habit چطور از بین برم. کندم با خود جزا بدیم. یک محسن به ما آمد و گفت استاد من نماز اشتباه جمع میکنم. چی کنم؟ گفتم کندم اشتباه کردی سجده سهو نکن. مکمل نماز سر کن. دوسری دفعه از نماز سر کن تو به خود پنیشمنت بدی. باز تو اشتباه نمیکنی. یک بار بعد آمد میگه والا واسه صحیح شد. ما چی میگیم اونجا با نام ازی که سجده سهو است خدا خیر اگه اشتباه شد خداوند مهربان است ما رو میبخشه بار باز اشتباه میکنیم یک دفعه اشتباه شد سلام اصلا نماز تو جزا بدی تو پنیشینگ ورسا اما تو شما گفتن که سوشال میدیا رو ما باید سیده استفاده میکنم I will come to this example later و نشد خدا جزا بدی استاد جزا شد تو خدا بزنم نه از خودم چیز محروم شد خوراک صحیح نکن امروز صحیح خوراک نمیکنم چرا که ما اونجا به خود گفته بودم که کار نمیکنم نشد یا از جیب تو پیسه بود به کسی خراب میکنم یک شورت خود گفته بودم که استاد من میگه وقت بیدار شده نمیکنم habit من است گفتم it's very easy right صبح که وقت بیدار امروز همراه خود تایم سیت کو موبایل خود اونجا بان right از خود دور بان موبایل وقتی که تو بیدار میشی اول چیزی که ما میگیم چی است موبایل است یعنی ما را گرفته مثل که پودر میکشه ما موبایل میکشه and that's the addiction that's the dependence and the main reason is internet که اینترنت نفاش موبایل انجام نمیکنه اما تو رسیدی that you have lost something. موبایل خود از دور بان وقتی که بیدار شدی موبایل تو دور است میخیزی که استاد شدی و جریان سایکل تو شروع میشه then you will not go to sleep again but موبایل تا نزدیکت باشه که بیدار شدی تو وقت خاص موبایل ابر بس تو اگه دور مونده باشه مجبور بشی ساده شدی که ساده شدی sleep goes away that's a habit that's how you kill your habit okay memory problems next is critical thinking ببینید زیادتر اوقات یعنی فعلا در نوجوانای ما in our new young generation problem is that they cannot detach or distinguish between actual information or real information and inactual or fake information. چیزی که شروع میگم تو راست. Critical thinking. What's critical thinking? The ability to form sound judgments based on mind or logical reasoning. That's called critical thinking. Nowadays people are not having. ما فعلا در بین خوب و خراب تفکیک از بین بود. مثلا یک نیوز میشنویم میگیم that's the reality and that is killing us right critical thinking که ما راست بیان کنیم اگه ساده سلام بگویم if I say in simple words so I would say that we cannot differentiate the actual things or reliable things from the unreliable and fake things and that's the factor of the social media because we have difficulty discerning and credible sources we cannot find the differences next is visual learning bias overshadowing reading and writing. ببینید قبلا مردم زیاد مطالعه میکردن یا نه؟ چرا؟ سوشال میدیا
آله مردم چی میگه استاد ابو کتابی پی دی اف روان کو واسه کتاب بخیر استاد سلایدر روان کو شارت کت همین شما بگوین که شما را سلایدر فهمنده میتونه یا کتاب that's the point right کتاب علاقه کتاب چرا از بین رفته because we use social media a lot ما سوشل میدیا را زیاد استفاده میکنیم همین باعث temperament depreciation شده است که حوصله ما از دست میدیم right so that's why visual learning ما همیشه visual learning ما چی چیزی را که میبینیم امور باور میکنیم visual bias رو میگیم مثل که میگه از دور که از نمک و برای قسم معلوم میشه در بین ازی به خاطر critical thinking ما از بین برده شده است visual learning focus میکنیم we say this is correct and this is incorrect and also همین باعث شده که overshadowing reading و writing habit ما خراب شد من چند روز پیش با یک دوست می کتاب دارم گفتم میرا یک بخون من یک میبینم اون که خوانده میتونه با خواندن میرا فکر تو که تو خواندن نمیتونه اینه کسی نوشته کرده تو خواندن به خاطر خواندن یک difficult phase شدی and now اینه نوشته شده است it has been written focus on that now این impatience که ایجاد شده است it's because of visual learning bias and overshadowing reading and writing ما زیاد تمرکز سر چیزایی که میبینیم فکر میکنیم نه چیزی که ما میخوانیم و نوشته میکنیم so we are focusing on our eyes more than on our ears and other things right okay next social media in distance learning the benefits of social media I would say that focus groups you know on the times of COVID-19 pandemic مردم زیاد چی کردن social discussion group جور کردن Facebook به خاطر فایده ما سنگان وقت بحث ما میکنیم ideas exchange میشه that's a benefit right or announcements اعلانات یگان وقت میشه مثل که ما social media seminar داشتیم we had a social media seminar so we announce on Facebook and through that you guys got informed and now you are here so another WhatsApp sharing notes most of our teachers share their notes slides through WhatsApp there are some other ways as well but they share it and live classes real-time interactions we sometimes have live classes there are online classes given by different teachers, right? Different lecturers are engaged in preparing live classes. You can have some of them from YouTube and others. Now, effective social media strategies. How do we control social media? Right? How can we use social media effectively for our benefit, for our good? Right? Look first, set boundaries. What do you mean by this? Specify times, focus on moods. Beginning, your mind is playing with you. I always say that before your mind makes you fool, you make it fool. قبل از اینکه ذهنتان همراه شما بازی میده، شما بازی میده، شما همین بازی بده. ذهن تو چی میگه؟ بخاطر که انترتینمنت هستن، سوشال میدیا انترتینمنت هستن. معمولا خود شما چی میگه؟ ذهن تو چی میگه؟ یک داره اصلا تیک تاک ببین. بارزو ما درس نه. این ذهن تو اول میگه. یه شفت کو. چی بگو؟ یک داره درس میخوام. بارزو با تیک تاک میگه. right اما تو گیره علاقه درس خوانی تو ولی موضوع مهم است یک دقیقه میخوام بس که سوشال میدیا تو میگیره because they have hired the best psychologists in the world بهترین سایکولوژیست رو اینا شیر کرده که تو چنو کنتنت میبینی که مو کنتنت به تو آمده right they are not children they have hired the best psychologists to study your behavior they are linked with other sites right مثلا که یک دیدی که تو انترست داشت اما خصوصا 11 دیگه بر تو میگه 11 دیگه بر تو میگه why they ask you چرا ما تو پرسان میکنن که what are your hobbies interests and چیزا because they are studying you they are controlling you and you have been controlled by many ways right خیلی تو چیکو مایند تبهو یا اول اگه هیچ نشد how to develop reading habits in سمینار قبلی بود اسمه مثلا کتاب است دلت نیست که بخونی یک دفعه بگو که یک صفحه میخوانم بس اول میره شروع بس یک صفحه خواندی اما تو انترست شده بره دو صفحه تبدیل میشه بس it's always the first time that you develop a habit دفعه اول تو habit جور میشه so you say to yourself بخود بگوین که ما 30 minutes social media را استفاده میکنم دیش دفعه اگر ندیر نه ازو بالا نه I will not use social media more than 30 minutes if you do this you will be able اگر بازم نشد then punish yourself हमरा خود وعده کوئی من روز 30 minutes social media را کار میکنم اگر 30 minutes از من زیاد شد من یک ساعت درس میکنم اگر 30 minutes شد 30 دقیقه درس میکنم this is how you are punishing you will learn clear okay specific times focus mood mobile android or ios اینا یک آپشن داره برای focus mood که با تو نوتیفیکیشن آف میکنه right so try to use that app focus mood morning مکمل درس به اون بدید ما معمولا که مطالعه میکنم من was at your age یا امتحان سخت که باشه I wear this چطور میپوشم که گوشه و دیگه صدا نمیاد
مكمل هنا أداpt لكم كهار چیز میشه I don't care موبایل خود اگر دگم میمونم او دو اتاق دگم خاطر که that is distracting me اون distract میکنه stay away from all distractions put them away from yourself right so that's the first thing next educational content اگر باز هم نمیشه so media را apps like شما استفاده میکنم TED Talks هستا دیگه چیز TEDx هست sorry یا دیگه educational channels هستن Khan Academy etc اونا رو فالو کنید که با تو educational videos یاد بگیرید make it informative نسبت به اینکه شما اون چیزا رو کلان و بالا ببینید that's not going to help you right so مثلا شما مسئله اقتصاد هسته کوشش کنید که اقتصاد related topics رو سلیکت کنید همون چنل رو سابسکرایب کنید یا اون اینترست نشان بدید که معمولا که یک ویدیو رو از 30 یا 10 یا 15 سکند زیاد دیدین با اون قسم کانتنت به شما آورده میاد so try to focus on these things next is digital literacy okay critical evaluation of fake news باید توسط parents و teachers باید شود که digital literacy معنا از است که digital literacy means you are educating your students children on how to distinguish between the actual news and the fake news مثال چطور با طفلای خود بگوین که بچه این نیوز غلط است و این نیوز صحیح است این digital literacy میگه مطلب educate your children about social media apps and social media websites the Facebook, Instagram, اینا کلش digital literacy ما شما گفتم and now let's have a case study یک case study شده بود با یک school که they have used Instagram to keep in touch with the students by giving them assignments and informing them through Instagram. What happened? Result is with the case study. What increased engagement? Engagement students increase should. Yani students keep engaging. Engagement students should zero should. I mean, good to positive feedback. I'm not one it should to focus difficulty. مثلا راشد क्या सेक्शन में नवस्ता में कर या एक्स्ट्रा एक असाइनमेंट में कर एक दफा उस्ताद का मैसेज में मारता कि रवि भी बाजी पे चला आजू तवजो भी तो बाज उस्ताद दगा चाहिए दो मसरूफ में शुरू focus is as band में so that's why in long assignments the student lost their focus the focus difficulty was the outcome that happened challenging with longer assignments right so shumat ke study that happened something in your life that you have seen something kisme shuma ek cheez dida bashin the life it on social media ek cheez dega tasu bezi ek cheez amukta bashin ya ek cheez bad habit shuda bashin ya good shuda bashin that destroyed life, which has destroyed life of somebody. Right? Okay, let's skip on. Now let's talk about psychological effects. We talked about different, I mean positive, negative, and other effects. Now we're talking about psychological effects. Dopamine rush. Do you know dopamine? This is very important. Do you know dopamine? What is dopamine? It's a chemical. What? Messenger, or in medical terms, if I say it's a neurotransmitter, which is responsible for feeling good or which is responsible to make us feel pleasure. It is also called the feel-good hormone, right? Which has been released and mostly used by social media. Again, ذهن नहीं stuff कि अच्छी तरह enjoy कर. باز دامو وقت امون چیز باز با تو تریگر میدن که باز یوز کنید معمولا whenever you using social media زیاد استفاده کنید you are scrolling چند دفعه در اینجا یک درد پیدا میشه یه تجربه کردید شما این چرا پیدا میشه به خاطر که دوپامین تو زیاد ریلیز شده دوپامین تو از حد گذشته دیگه یک توان سوشال میدیا چیه که دوپامین تو وقتی که دوپامین تو کم زیاد مصرف شد تو چند چیزا رو دیولپ میکنی یکی چیزی که بیادب میشی رود باور کنین کسی که گیم میزنه نه بعد مادرش یا پدرش بگه بچه میگه گلاس آب ایتی میگه اکتینگ میکنه have you seen them اگه اکتینگ هم نکنه دلش بد نه که چرا ما اینجا میخریدن اونجا بگم میگه میشه it happens and that's because of this به خاطر که دوپامین تو زیاد ریلیز شد دیگه دوپامین نمانده که تو را بمانه که برو بچه کار و mostly دوپامین که زیاد یوز میشه that is TikTok Facebook Instagram اونا یک مصرف نمیکنن TikTok چرا که short contents داره تو بار میبینی دوپامین سر focus and that kills you clear next is comparison culture دیگه چی میشه comparison culture فرهنگ نمایه دیگه comparison شروع میشه مثلا شما سوشال میدیا رو میبینید در خارج you see social media in foreign countries what happens نه که زندگی اونا کردن ما خود
اکثر بچه‌ها خودتون هستن از خارج متاثر شده هستن. چطور متاثر شدی؟ خود میدیا دیدی. در اینستاگرام دیدی که بچه‌ها هو دخترها چی میکنن تو اونجا فکر میکنی. That's how you are comparing your culture. We always say that never compare yourself with others because comparison is a thief of joy. Thief of joy, right? And when you are, or you may say you may feel yourself a little bit down, then or less competent of something, then you will start, hosting your pity party, right? So that's why we say that stress and inadequacy. So that's how another factor. Next you see is balancing social media and academics. How do you balance social media with your academics? So the self in a balance maker. Look at here first. Time management. Let me daily use قسم की बात करता हूँ. मुद्रा ज़मान. वक्त अपना मुशख़्ख़स करें कि या कई कार्य में करें या पूरा में करें. It is not easy, but you have to do it. But the chand quadrant शुमा तक़सीम करें. Most important, less important. We talked about. Maybe you will talk about that in the future. Offline activities, reading hobbies. Offline activities are tarjih reading करें. Hobbies वाला writing or reading हुआ वही tarjih Next you say open communication. Try to talk to teachers. हमारा वालिदैन खुद का बज़ारें parents, teachers. If you discuss these things with them, you will have open communication and focus on their guidance. مثلا एक जाए seminar इसता شما میشینین حوصله‌تان کم میشه. ببینید قبلا که مردم نصیحت میکردن ما با شوق گوش میگرفتیم. حالا حوصله کم آمد. And that's the factor of social media. ببینید در افغانستان همه ما دوش هستیم. اصلا یعنی همه ما چی هستیم؟ دوش هستیم. خب همه ما ناوقت میرسیم به وظیفه. شما ببینید در موتور بغض در امریکا همه چیز منظم است. با ترافیک لایت هم استفاده میشه. با دیگه چرا؟ Why؟ چرا اونا قدوت نیستن؟ بخاطر که ما سوشال میدیا از حد زیاد استفاده میکنیم. که می باعث چی میشه؟ کم حوصله. دوپامین ما زیاد بیز شما خود دوپامین شما ریلیز کنید خلاص کنید. You are busy with social media. 2001 بله شما بیدار هستین. باز شب تا نواه بیدار، صبح تا نواه خواب میشین. صبح خسته نمیکنین. And that's the factor. همین فاکتوری است. Right؟ کتاب ببینید یک وقت مردم قسم میکردن که ما که کتاب مطالعه شروع میکردیم می‌بینیم 4 بجه 3 بجه. حالا اینا ممکنه باشه شما یک افسانه مورد میشه. شما تا 3 بجه 4 بجه چی مصروف میشین؟ در موبایل میشین. خب بخاطر دست کنم وقت تا 3 و 4 بیدار بودین؟ Impossible. چرا؟ بخاطر که you are entertainment oriented. تو از اون چیز لذت میبری که با تو لذت بده. اون چیز نه که تو شیپ کنه و تو را بهتر بسازه. Right؟ مثل جیم سخت است یا آسان؟ سخت است. فواید زیاد داره یا تاوان؟ نقصان زیاد است یا تاوانش؟ نقصان تاوان یک است. ضرریات زیاد است یا فوایدش؟ باز چرا نمیرین جیم؟ ورزش چرا نمیرین؟ تنبل. چی سخته؟ میدیا. موبایل ازت بگیرم باور کنه شما جیم شروع میکنید. صبح وقت بیدارم میشین دوش هم شروع میکنید هر چیز. قدم پیاده روی میکنید. Right? And that's because of food. هم دست دیگه نه. Next, social media and education. Look, future of social media. Hey, social media شما رو کجا خواهد بود؟ Where it will take you in the future? اول emerging trends. AVR معنی augmented reality. Augmented reality چی معنی؟ فوایدش است البته. Augmented reality چی معنی؟ که وقتی که هیستوری تشریح میکنه هیستوری را. Right? در امریکا یک نوع کلاس روم جور کرده است که به نام augmented reality یا دیگه های developed countries. اونجا اکچوالی موضوع رو میبینید که چی شده بود اون. یک به شکل 3D و به شکل دیگه چیز. What happened? مثلا شما دوره ابرشاه آواره میخوام ببینید. در کتاب نمیگه در اونجا نشان بده بهتون. کلان اسکرین است که چی شده بود چی را شده بود. بخاطر که من شروع گفتم که ویژوال لرنینگ را پروموت میکنه سوشال میدیا. Right? So that's another. about the VR است. Virtual reality کی است. چیزا را پوشیدین شما کنم 3D چیزا را فکر میکنید که در اونجا هستین. یا AI ببینید artificial intelligence اینها اینتگریت میشه در آینده. Right? که ریسک چی است؟ ممکن AI کی است؟ یک ریسک است که human control از دست بده. تا حالی که AI توسط human control میشه. But in the future, it is highly possible that the human control, they will start making decisions by themselves. Once they start, that's a red flag for humanity. Then it will cause you this distinction. Next, potential benefits. فوائد چیه؟ global access. همه دنیا را تماس است توسط سوشال میدیا. قسم شش مختلف مردم جهان میبینن. امیال اوباما را دیدید. Right?
بشكل واقعي نادي ده هو ده سوشيال ميديا توصل ده. And next is digital skill. Digital skill mean from skill of using technology. That's called digital skill. That's simple words, right? Next is challenges. Screen time and digital divide. Challenges چیست که یک محصول نمیتونه که تایم خود divide کنه. همیشه زیاد مردم مشکل چیست تایم منیجمنت داریم. چرا؟ به خاطر که we have lost our concentration through social media. اثر از امروز 30 دقیقه با سوشال میدیا بده. از زیاد نه. You will see how it will shape you, right? سوال جواب میایم. کسی سوال داشته باشد you can ask. No, تا اینجا سوال نیست. Let's focus on. Next we have recognizing the need for digital detox. بسیار مهم موضوع است. سر چرا ما سوشال میدیا رو شارت کنیم؟ چرا کم کنیم؟ یک موضوع است intoxication or detoxification. Detox is the short form of detoxification. What do we mean by this? هدف ما از detoxification چیست؟ Okay, look. Detoxification, what is our, first of all, we should know what is detoxification. Detoxification is the conscious pause to reset your focus and mental health. چی مانا؟ سوشال میدیا را استفاده کنی کافی کار کنی لپتاپ و چیز دیگه. تو یک چند دقیقه آرام بشی چشمات کلوز کو فکر کو. It's a mindful process هم نه. It's called detoxification. It is what is it? Reducing electronic devices use. Mobile, laptop, computer. ऐसी कम मिलेगा detoxification मिलेगा. देखिए सर, science you need to उसका चुटू खाक फैमिली है कि आले body में signal मिलता है. बस लेकिन जब मेरी जगह नौकात ये joint से तू नहीं इसता वो तो signal मिलता है कि वजन चीज़ ज़्यादा दाखती नहीं था नहीं. तो जो वक्त इस्तेमाल कशी में कुनी जो तो मैं फाहमी क्या लखास्ता शुद्धी खो body तो signal मिलता नहीं कि आले चीज़ शुद्ध कैस दूसरे जगह right. इन जहाँ वक्त कि तू social media ना ज़्यादा से पैदा कुनी जो तो मैं फाहमी कि now it is time to detox right. Look how signs you need to know anxiety and excessive scrolling. نارام میشی یک دلتنگ میشی ذهن سر درد شروع میکنه. همین جا بفهمین که موبایل از خود دور کنین اگر دیگر تباید میکنه. باور کنین که اینجا تو anxiety و چیزا رو تو سیگنال دار و تو موبایل از خود دور نکردی you will kill yourself. اکثریت بچه‌های فعلی میگن ما باید هم خود بکشیم. بچه‌ها سر تو چی تکلیف آمده؟ تو چرا ناامید شدی؟ به خاطر اینکه اینجا اینا کالچر کمپاریزن شده. right؟ در حقایق ما میخوایم کجا برسیم اما در حقیقت هیچ چیز نمیکنیم. همیشه ما بلیمینگ گیم میکنیم یک دیگر ملامت میکنیم. ولی پدر ما ملامت است که با ما چیزا نکرده. مادر ما ملامت است که ما را به دنیا آورد. قندم تو با طفل تو چی کار است؟ What are you doing? You are wasting your time on phone. پشت یک نفر بگرد پشت دیگر نفر بگرد talking on the phone waste of time. You are wasting your time. آله قندم آله دوره قدم زدن نیست. آله دوره چی است؟ درویش است. و ما خوشبخت بودیم که کمپیتیشن و سخت نبود اینجا خود رساندیم. با شما اینجا رساندنم سخت میشه. چرا؟ که در وقت ما 10 نفر فارغ میشه، آله 100 نفر فارغ میشه. و جو امپلایمنت ریتشون میبینیم، وظایف رو میبینیم. آله شما باید زیاد قوی باشید. به خاطر اینکه کمپیتیشن بسیار tough شده. It's getting so tough. Right? اینجا که میرسین it will take you a lot of energy که از ما گرفته نشده است. So that's why you have to compete and it's a time for running not for walking. Right? Okay. Benefits. فایده از چی است؟ Detox تا. فایدهش است focus, sleep, reduce stress. Focus پر بس میگردن. تمرکز من پس ایجاد میکنه. Sleep. خواب تا بهتر میسازد و استرس تا از بهتر. That's the benefit of this. Next, we have a set time limit. Use app features. را گفتم که apps استفاده کنین. How to reduce social media usage. Use app features. یکان فیچر هستن که در شما app store و در iOS store پیدا کرده میتونید. که اون وقتی که تو زیاد استفاده کنی سیگنال بهتون میده. Right? You can find it on Google برین مختلف apps هستن. با تو سیگنال میده که زیاد استفاده کنی. Right? و دیگه turn off notification. هر وقت استادی میکنین notification off کنین. مثلا در واتساپ فیسبوک و تو مسیج او تنگ میایه نه او را off کنین. که با تو distract نکنه از کار. Clear? Next you see focus study. Pomodoro and Forest app. Pomodoro एक app है कि तू focus तमरीन में किसमें से कि 25 دقیقه درس 25 دقیقه تفریح 25 دقیقه ورزش باشه. So this is Pomodoro एक technique है for study. ये पैदा करने در مورد ذکر گوگل کنین برین find it right human curiosity is well replacing your social media with productive activities. چکنن که social media ما مؤثر شود. Right? Look at here. Alternative activities. اول reading کنین exercise کنین یا دیگه hobbies پیدا کنین. Reading exercise can help you. Next, face-to-face time with loved ones. Hey,
میگه سوشال میدیا یک دیوایس است که نزدیک را دور و دور را نزدیک میکنه. یعنی دیدید مردم ما و شما حالا در دنبال محبت فیک هستیم یا نه؟ هستیم. مادر پدر تو اینجا شش هست، تو همراه دوست تو در موبایل گپ میزنی. وقتی که همراه دوست تو شدی باز همراه مادر پدر در تلفن گپ میزنی. This is that. Face to face communication ما ریډیوس شده. Right؟ مثلا ما اینجا آمدیم ولی شما که همراه ما بعد گپ بزنیم فیس تو فیس، به خانه دارم آمدیم، شما در موبایل مصروف هستید. وقتی که باز من رفتم شما در موبایل همراه ما مصروف میشین، کسی که در اونجا آمده است همراه از او بس صحبت نمیکنیم. And that is how it is created. So خیلی چی کنین؟ فیس تو فیس یک نفر ما موبایل دور کو. خوب گپاش خلاص شد بس فهمیدین که اون دیگه خواب میکنه یا موبایل ضرور نیست یا گپا ضرور نیست، موبایل دا بکش. پدر به تو نصیحت میکنه تو موبایل دا کشی دیگه گپ میزنی. That's all, right? So face to face communication در نظر کنید. Or using technology wisely. Replacing scrolling, podcast or بسات بیکنه میشه. ما نمیتونم که تکنولوژی از کار ببریم. پادکست بکنید. پادکست چی معنی؟ که کدام کتابایی که مثلا شما عکس خواندن نمیتونید. اول خودت استاپ کنید کتاب عملی بخونید. کیم نمیشم در یوتیوب کی است هر کتابی که میخواین. Rich Dad, Poor Dad, Psychology of Money کلش سامری شده. اون رو دانلود کنید. ایرپاد بانید موبایل تک جیب کنید. اون رو بشنوید که چی میگه. That's another benefit. و دیگه چی میگه؟ audio books است. یعنی audio books پیدا کنید. تاسو سوشال میدیا رو یوز کنید. Next, follow education accounts. Curate your feed. Education account رو فالو کنید. Right? ببینید یک خیلی یک تلخترین حقیقت جهان هستن که با آسمان ما تا صبح بیدار میشیم اما کسی که سمینار علمی میده ولی اگه در رقم بشیم و باز چی میخوایم؟ من میخوایم رشد کنم. قندم تو چطور رشد میکنی؟ آهن بخوان دیگه رشد کن. اما درست یعنی با آسمان ما تا صبح میشیم اما وقتی که کسی که علمی سمینار میده یا سمینار علمی میده 5 رقم نمیشه. باز چی میگه؟ استاد I want to grow. خب چطور گرو میشه بچه؟ این قسم هست که میخوایی که صحتت خوب شه ما دوا نمیخوری. ما میخوایم صحتمند شم دوا میخوری؟ نه. این قسم هست اگر شوخی کنم میگه یک دفعه رفتم بود بکنم کس دکتر که طفلای ما نمیشه میگه عروسی کردی نه. این بدون عروسی طفل به دنیا میاد. شما اون قسم هست بدون درس شما میخوایم رشد کنید. How is that possible؟ شما باز بچه‌های همسایه ما شکست میدید. یک تلخترین حقیقت براتون میگم. ما در همسایه بودیم بچه‌ها اونا که بحث میکنن بحثش میشه که امروز چی یاد کردیم که دیگر شریک بسازیم. بحث ما چی است؟ تو کی را گپ دادی؟ شاید کی را گپ دادی؟ همراه کی وقت سفری ولاس مادر خود دوست زده ولاس مادر خود دوست زده گلا و شکوا و کل تا نیست. باز شما رشد میکنید. باز همراه اسرائیل میجنگید. یک که شما را کنید امت المسلمان یک 1.9 almost کم و زیاد هستن چالش دادن. چرا که اون آدم دست خونده؟ ما تو خو نکرده. تو ناقا خواهش من میگه یا الله مرا رش بساز. دقیقاً خداوند تو را رش میسازه. خب اشرایش خب برو نه. پرنده هم که رزق برش میرسه و در لانه خود نمیرسه و نمیرایه. Goes away. The food doesn't come to its net. Right? It goes away. Searches for the food and then finds food. Right? Set goals. همیشه به خود اهداف انتخاب کنید. که من ویدیو رو میبینم هدف من چیست. اگر هدف ما دانس است خب بس اور ویدیو رو زبان شروع کنید. اگر هدف تو یاد کردن است قلم کتاب چپی که نوٹ بگیر. Right? هدف تا سیت کو. تو که اینجا آمدی هدف تو چی بود؟ What is the purpose? که با اون شکل برین. Focus is very important. او در اردو میگه داری میگم کسی که چیز میخواه همون برش میرسه. کسی که چیز میخواه همون برش میرسه. اگر اینجا آمدین شما که از ما یاد کنین تا ضرریات سوشال میدیا را بفهمین همون رو میگیرین. اگر اینجا به خاطر آمدین که ولی حاضری است و چیزا است شما حاضر میگیرین. So that is why focus is very important. What is your focus? شما هدفتون چی است که مول به دست بیارین؟ مثل که با مارکت میرین شما اینجا هدف دارید که موبایل بگیرین. با موبایل میگیرین یا موتور میگیرین؟ اگر هدف تو موتور باشه با موبایل میگیری. سو اینجا که هدف تو حاضری باشه تو درس خواندن میتونی. اینجا که حاضری تو به خاطر مجبور شدی آمدی بس تو از چیزی آموختن میتونی. نه. That's why change it. وش معنی؟ Next and the second last is accountability and support. آله بیاین همه تو مصالحه accountability partner. یکی تو دوست پیدا کنین. شما دو نفر دوست هستین. نو معنی چی است؟ ولا بزرگ. شما واقعا میخواین که سوشال میدیا را بانید؟ شما یک دیگر مسیج بگید که بچیم سیده قیمت تو ما سفاره کن سیده قیمت. این میگه پارتنر. فیضا صاحب ہمارا ما تماس میگیره که استاد زاهد وقتی که فهمیدیم
تو همیشه هر وقت که ما رو میبینی با که برو چند دقیقه سوشال میدیا استفاده کنی بار از ما پرسان اینجا چی از این از کدام گرفته از کجا اینسپایر شدی موضوع یک صحابی آمد و پیغمبر صلی الله علیه و گفت که ما میخوایم چند گناه ها را برش گفت از او گفت کدام گناه را نکو کمک کنید کدام گناه را میگه نکو شما دروغ گفته را بانه گفت سوشال میدیا رو چی نکردی اگر کارا خطرناک کردی برش بگو که بشن اگر نکردی برش بازم بگو آهسته آهسته شما چی میکنید شرمین بعضی استاپ یک دفعه نمیشه تکس تایم ولی امروز 20 دقیقه امروز 4 ساعت با سوشال میدیا استفاده کنید افتخار نکنید بگن که you kill your time او د پښتو میگه وای د څه وی د رحمان بابا چی میگه کني وخت کوم شاعري جاسته دلته وایي تاسو وایي او دلته دم او قدم دواړه په حساب دي بل غلط لاره مت به حساب اینجا که میان هر چیز تا نسه نشه تایم تن معلوم است اگر این غلط جای است ببینید امی زندگی که شما میکنید امی زندگی باید در ماسک داشته شده است امی در حقیقت که شما دارین امیر یک مدیریم گرفتن مهم چی است که تو چطور استفاده کنی به علاقه همو 63 سال به تو داده شده است همو 63 سال با یک امریکایی داره است افغان دا جنگ میکنه امریکایی دا افغان دا چی میگن they want to see their success and other failure کامیابی خود و ناکامی کس دیگر میبینه امریکایی کلش کامیاب میخواد ببینه امی خو فرق موضوع است که ما دیگر میزنیم پای خدا و اونو با چی میگن هیچ فایدهش نبود نگاتیو اورینتد از اینکه برابر چی میگه مزهش نبود حالا بچه خوراک تو بدم که مزه تو فقط مزه تو خوراک است بدون از تو دیگه اکثر چیزا میگه مزهش نبود پرابلم ما چی است نگاتیو منفی شده و این منفی چرا اصلا چرا منفی شده به خاطر که مثبت و منفی تفکیک کردن نمیتونه همه چیز ما منفی شده clear and that's the factor of social media next learning use only study groups content اگر گروپ هم جوین میکنین فقط بحث میکنین نه میکنین هیچ نه غیبت به خاطر غیبت گروپ جوین نکنین به خاطر اکسان بالا که فلانی قسم مثل تو است ولی دیدی تو هستی به خاطر شوخی تو اکسان بندازه به خاطر لرنینگ نه اما تو شده دیگه پرکتیکال ریالیتی است seeking guidance mentor or counselor استادا هم مکلف هستند که براتون بگویم از همین خاطر من اکثر صنفای خود که ساعت دارم یک ذکر سوشال میدیا را میکنم امروز مشوره کنین استاد من کار میکنم فایدهش از کانسلر باشد so try to seek them and the last slide conclusion is reflection so somebody manage for academic success reflect their use changes activities ببینید باز ما میگم تغییر شاگردان عزیز تصادفی نمیاد یک دفعه نمیاد it comes slowly step by step تو یک دفعه بزنسمن نمیشی آهسته آهسته بزنسمن میشی تو یک دفعه مثلا گولی خوردی با یک گولی تو شفا یافت نمیشی it takes time وقتی که هر چیز تو دو وقت خطا هستی خداوند وقت خطا نیست انسان کیسه وقت خطا پیدا شده است که چی کنی آهسته آهسته مثلا بیاین مثلا یک سوال میکنم کی زیاد سوشال میدیا استفاده میکنه اوریج چقدر استفاده میکنه خودم چقدر استفاده میکنه 3 ساعت ماشاءالله تو دې څه کار وکړو 3 ساعت غواړم نشي منه کولای کنه څومره وخت کې 3 ساعت کار څومره وخت کې 3 ساعت کار کوي 3 ساعت کار د 3 ساعت سوشل میډیا کار وله اوس یو د پولیس کوم وله دا به څه کوي 3 ساعت نه بل 2 ساعت یو مې څه په 2 ساعت کار به هم دې 2 ساعت کار به هم دې څه کار یو نیم ساعت کار هم دې آهسته کم مثلا کې یو سیګریټ ولاله هغه سیګریټ یک دفعه هغه سیګریټ نشي سٹاپ کولای مثلا یک نفر سره روز let's suppose that on a میزان that on a میزان دیگه ما اوسا میشه نفهم که بک میگه چی میگه شما ولی یک نمیدونه که هر ده درجه استاپ کنه چی کنه این 8 بسازه 7 بسازه 6 بسازه اما تو آهسته آهسته فراموش that's how it works او استاد دست چطور بخونه استاد موضوع تدریس کرد در موتور کشیشتی چیزی که گفته است یک دفعه ایمیجین کنه که چی گفته استاد تکرار کنه کدام موضوعات رو بحث کنه it will store in your mind understand there's کدام سوال داشته باشین you can ask no questions please استاذ د سوشل میډیا استعمالول ښه کار دی ګوري سوشل میډیا تاسو ته لکه چاقو په هم ښه شکل کې کاری خراب شکل کاری سوشل میډیا په ټوله کې ښه دی خو کارول یې څنګه کارول که چیرته د حد نه زیات استفاده کې نور کار ته پری منه کې دا غلط دی ما ګور دا نو ولې چې په دې نه خسته استفاده کولای شو علمي
استادانو سره په بحثونه کوه علمي چینلې پر هغه کا یوټیوب ته چې زی هغه درسونه ګوره هغه شی دی برعکس کا منفي دی نو مخکې به غلط کړ په چاکو یو څه وژنه هم شي په چاکو یو څه پرې کوه هغه هم شي پخولی شي کټ کولی شي نو اټس اپ ټو یو social media in all is not bad neither good neither bad نه ډېر بد دی نه ډېر ښه دی depends upon your usage چې ته څنګه کاروې په کوم شکل کې ته کاروې clear okay push love I hope you have the questions answered کس دغه سوال لښته ورشه social media سره زموږ کوشش کوئ کم کړئ ببینئ it will change your life امیال ته ببینئ زیاتره چې زګورم رنگونه الوت ضعیفه از داسې نه خاو چې دا کوم شی ته د social media کې شوه مست نه شي ته ماسل په دې وخت کې موږ په پړو چالو شو سره ولې تاسو اوس به خلاص تاسو بیا ما وعده کوي هغه بعد بیا باندې امیال خوراک تن منظم کړئ خواب تن منظم کړئ स्टडी تن منظم کړئ ببینید আমরা خود شما وعده کردیم که 8 بجه پروتو سلام نه 8 بجه و تا 11 بجه جمع باش اصلا نه وقتی که وعده کردین باش ولا خلافی چرا میکنین یک دفعه نشستیم ببراین ولا با زنگ آمد زنگ نیست خدا میکشید پلاس درس خدا میکشید من که پانتون میرفتم هر قدرم که عجب کار بود رو نمیکنم چرا که کاری من نبود ما اینجا دیسترکتیو هستیم کوتاه هستیم کم از اینجا میکنم بعد اچار شد میشه That's why you have to have one focus on one thing. No questions, کسی دیگه سوال نداره.